cho sao bác trở lại đi cái đây thì ngày hôm nay mình sẽ review channel hoa mới ra mắt của nhà sản phẩm OTA, đó chính là Email PARFUM like. Về phần mùi hương của Email PARFUM này thì nó mang đến cho mình khá là nhiều điều bất ngờ và quen thuộc, và khoảng 15 đến 20 phút sau khi các bạn xịt cái mùi hương của Email PARFUM này ra thì các bạn sẽ nhận thấy được một cái vài giảm vị cùng với white hương, và về sau thì mùi hương này nó có phần khá là cay và ấm, mà nó có phần nam tính mà vẫn quyến rũ sexy, như cái tên gọi là ông vua bà già. Big Rob Balm của Email PARFUM này phải nói rằng là nó balm và nó quá hương khá là tốt trên da mình, khi mà nó lưu ở trên da mình còn thấm hơn Tham thiếu. Và là cái cảm nhận cá nhân của mình về channel hoa Email PARFUM mới ra mắt của nhà sản phẩm OTA này. Không biết là các bạn nào đã sở hữu channel hoa này chưa thì hãy bình luận ở bên dưới. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại, các bạn.